Hello. ¿O sí van a estar en reunión ahora? Sí, vamos a tener una reunión como por una hora más o menos. Vamos a hablar de todas las cosas de literatura, cómo es ayudar a nuestros niños a leer. Entonces, solamente quédate aquí y hablamos con ustedes. No te preocupes. Si ya estás adentro, solamente escúchanos y participas. No te preocupes. Bienvenida, ¿ok? Ok, muchas Welcome. gracias. And if people have little ones in the background, no problem. I know I have 3 of mine at my feet. So if you have little ones running around, that's no problem. And in fact, if they want to join and listen, that's great too. Si tienen hijos o algunos pequeños alrededor de ustedes, no se preocupen. La superintendente tiene a sus hijos también aquí alrededor y vamos en la reunión. No se preocupen, vamos todos en el mismo grupo escuchando lo que vamos a charlar. ¿Okay? Great. So we're going to go ahead and get started. We're so excited that you're joining us. Really, we want to say welcome back now that we are finally doing in-person school in all 6 schools after a very long year. Bueno, vamos a empezar. Me alegra muchísimo que todos estén por acá y más que todo les vamos a dar la bienvenida nuevamente al sistema. Estamos saliendo de la pandemia y vamos a empezar el sistema más regular antes, como estábamos antes, y les damos la bienvenida de una forma muy amplia, muy calurosa para todos. So the focus of this time together this evening is to really talk about reading development for your child. So we use a program called American Reading, and it has a whole rainbow, all these colors of different levels of books. And tonight we're really going to focus in on those first 2, that purple bucket you see, which is read to me, and then the second bucket of yellow. Bueno, esta noche nos vamos a concentrar, nos vamos a enfocar bastante en la lectura y vamos a ver una serie de presentaciones con respecto a los diferentes colores. Es como el arco iris de colores que muestra, vamos a basarnos en los 2 primeros niveles. El primer nivel es el púrpura o el morado y el amarillo. Entonces vamos a hacer los 2 primeros niveles y vamos a hablar de ustedes de todas las cuestiones con respecto a la lectura. So the chart below is to show where we would want a student to be in the different levels for that grade. So if you're a parent of a kindergartner, the goal is that we would get to level green. So if your child's not there yet, we really want to help you learn some strategies to support them at home while we also are supporting them at school. Gracias, thank you. So, vamos a mirar la parte de abajo de esta gráfica. Nos está mostrando el objetivo que deberíamos tener para cada nivel. Si tu hijo o hija está en kindergarten, está en kinder, y el objetivo es que llegue al nivel verde. Si no está ahí todavía, lo que vamos a hacer es vamos a darles una serie de estrategias para mostrarles cómo pueden llegar a subir subir su nivel académico de lectura, del que está en el rojo al verde. ¿Okay? Now, if you don't know your child's reading level, next Monday and the following Monday are parent-teacher conferences. So that's a great time to talk to your child's teacher, find out about how they're doing with their reading and what the teacher recommends for your child to be working on specifically. Si no saben en qué nivel está su hijo en este caso o en este momento específicamente, el próximo lunes vamos a tener la conferencia entre padres y maestros y por favor pregúntenle a su hijo en qué nivel están y pregúntenle al maestro todas las preguntas que ustedes tengan y también qué recomendaciones tienen con respecto a cómo lo pueden ayudar para que mejore su lectura. So now we're going to talk a little bit about the yellow books. So these are the first 3 levels of reading development, and all the yellow books are similar. And then there's different skills that help your child or any child advance from 1Y to 2Y to 3Y, and then into those green books that are the goal for kindergarten. Bueno, ahora vamos a hablar claramente, específicamente del amarillo. El nivel amarillo tiene 3 niveles y
son similares unos con el otro, pero se puede pasar de 1Y o 1Y, 2Y y 3Y para llegar al punto donde deben estar progresando consecutivamente. Okay, so some of the things that make a yellow book is that the words follow a pattern. So on every page of a yellow book, you're going to notice there's very similar types of sentences. So I'm going to share one here and actually invite my own kindergartner to come and read with us for a second. So this is Dean. You say hi to everybody. Hi. And Dean is in kindergarten, so he's actually working on these skills now. So with a yellow book, it's totally great to model that pattern for your child if you're able to do that. So I'll show him, Dean. We're going to follow this pattern. Let's pause, let me translate that part. So, ahora lo que vamos a hacer, vamos a mostrarles cómo se hace la lectura secuencial y cuando se hace a un nivel de kindergarten. Y aquí tenemos a Dean que nos va a mostrar cómo lo va a hacer. Y entonces todas las secuencias de palabras tienen una consecuencia conectada con la siguiente para continuar y contener una oración específica. Entonces vamos a verlo con la colaboración de Dean para que nos muestre cómo se hace esta lectura apropiadamente. So I stopped sharing my screen, so hopefully you guys can see the book a little better, but I do have examples in Spanish as well. So Dean, why don't you come here? So I'm going to read the pattern to him, and then he'll have a chance to repeat it. So Dean, she sees clouds at night. She sees mountains at night. Your turn. She sees mouses at night. She sees birds at night. Okay, so Dean was following the pattern. So right there, he can be a one yellow reader. Entonces lo que él está haciendo, está repitiendo en la secuencia que hay de lectura. Él va a leer la primera palabra, luego con la siguiente y repetirla en cada página. Esa secuencia va a ser siempre la misma para que él continúe de 1Y o de 1Y a 2Y en la siguiente nivel de lectura. Now, you might have noticed he said mouses, not mice. That's okay. He used the picture clue. He knew that initial sound was so he had put some things together, even though the word wasn't perfect. So we're not looking for perfection. We're just looking for kids to start to realize, oh, there's a pattern. And oh, I can look at the picture for clues. Now, Dean, come on back. Okay. Let me translate that part. No. So, ustedes tal vez se dieron cuenta que cuando él estaba leyendo, él no dijo la conjugación del verbo correcta en cuanto a ratón o ratones, pero esa no era la parte importante. La parte importante es que él supiera que había una consecuencia, una secuencia entre una palabra y la otra para que encontrara el ritmo de la lectura en ese momento. Y lo que hay que hacer es que ellos tengan esa rutina en su mente con respecto a la lectura. Okay, so Dean, come on back. So if we wanted to think about him going from 1Y to 2Y, because remember, he's in kindergarten, so our goal is to get him all the way to green by the end of the year. So some of the things we're working on are now starting to use what we call our good reading finger, but really just pointing to each of those words as he reads. So that's called tracking. Let me translate that. Entonces lo que hay que hacer aquí en este caso, que si queremos que él se mueva de 1Y a 2Y, él tiene que llegar y al final del año llegar al nivel verde, que es el nivel donde él debe estar. Él tiene que hacer una lectura correcta. Y lo que tiene que hacer en este momento es usar el índice para ubicar dónde está la lectura y mostrar dónde está, y eso se llama tracking o mirar la secuencia de las palabras cuando se lee con el dedo índice. Okay, so Dean, you want to come on back and we're going to use our good reading finger and try to follow the words as we do it. Now, do you remember the pattern? Or do you want me to share it again? I think I can. Okay. She sees prints at night. She sees prints at night. Let's use your good reading finger. Okay, so he doesn't feel like he's ready to track, and so maybe he's going to stay at 1Y tonight. but if we encourage our kids to try to use their
their good reading finger, we can sort of model it for them. So she sees bears at night. Yeah, so he knows the pattern, he wants to join in, but he's not necessarily thinking, oh, these letters are making that word, and sort of matching one word with one word that he's saying. Let me translate that, very, very important. So, cuando él está leyendo, ya trató de leerlo, pero no está siguiendo con el dedo índice. Entonces, lo importante es que él siga con el dedo índice para que vea la secuencia de una palabra con la otra y esté conectada una con la otra. Él no lo está haciendo todavía, pero lo que buscamos es que lo continúe haciendo, lo busque hacerlo y lo haga para que empiece a hacer el tracking o la secuencia de la lectura cuando está leyendo. So to just go over those key skills for each of the 3 yellow levels, we've sort of created some visuals here. So to be a 1Y, 1 yellow, you need to follow the pattern. Ok, entonces vamos a mostrarles una de las claves de cómo se llega de 1Y, de 1Y, 2Y y 3Y. Entonces, aquí vamos a ver los diferentes niveles y cómo se va a colocar de un nivel al siguiente para que ustedes sepan exactamente cómo se puede ayudar al estudiante, a su hijo o hija, para que pueda llegar a esos niveles de 1Y a 3Y. 1Y, 2Y y 3Y. So 1Y, I remember the pattern. 2Y, I use my good reading finger. And 3Y, I actually can figure out the first sound, even if I don't know. So sort of like Dean did with mouses and mice, I look at the picture for a clue and I might think, oh, are these frogs or toads? But I look at the word and I see it starts with t, so I can use that t, t, t. That's when I get to go on to 3Y, when I know that first sound of the word. Perfect. So, esta es la parte muy importante. Entonces, la diferencia entre 1Y, 2Y y 3Y. La primera de 1Y sería cómo seguir la secuencia de palabras. Esa es la primera. 1Y, seguir la secuencia de palabras. La 2Y es usar el dedo índice para mantener la lectura donde va el estudiante. Sería la palabra que él está leyendo. Si es la palabra T, en este caso T, o D, o la letra que sea, español o inglés también, no hay problema. Lo importante es que él sepa identificar ese sonido de la primera palabra cuando él está leyendo. Right, perfect. Okay, so now we're going to use an example of amarillo uno, a yellow 1, really any amarillo text. So this is Animales de la Selva Tropical. And my second grader, so keep in mind he has practiced these levels for a few years now. He's going to try it in Spanish, which he doesn't typically read in Spanish, so he's a little nervous, but his abuelita has been trying to teach him to read in Spanish too. So he wanted to share with you guys to sort of model these strategies. So Luke. This is super, me traduzco un poquito, a pesar de que lo hiciste todo casi en español. Esto vamos a ver un ejemplo de cómo se usa en un libro y ya con la experiencia del estudiante que nos va a mostrar ya practicado, lo va a hacer en español. Entonces vamos a verlo, no solamente que lo hicimos en inglés, pero ahorita en español, para ver cómo la abuelita le estaba ayudando para que lo practique en español. Entonces, súper importante que lo pueda hacer con nosotros. Okay. Okay, so just like I did with Dean, when we're reading in these yellow books, we can model the pattern. So Luke, we're going to read this book and it's all about tropical animals. And I'm going to read the pattern first, okay? Así uso yo mis patas. Now you want to try? Así uso yo mis dientes. Great. Así uso yo mi boca. Okay, qué bien. Thanks, Luke. So, lo que ven ahorita fue la secuencia que él estaba leyendo y hizo la lectura y si se dieron cuenta la parte de abajo siguió la foto para seguir la lectura que estaba haciendo. Me parece perfecto y muy bueno que lo esté haciendo en español, lógicamente. So
with Luke, while we couldn't see him using his good reading finger, so we didn't have examples of the 2Y skill, we saw that he picked up on the pattern. So that's the 1Y skill. If he had it printed in front of him, he likely could have pointed to the words, but it was on the screen. And then we did see evidence of the 3Y skill, because even though he doesn't actually know the word dientes in Spanish, though I am trying to raise them bilingually, I promise, he could see that the first sound had the d, or with boca, b, and sound it out. So he actually demonstrated that skill. So he would go on to the next level. That's an amazing example. So let me translate it and say it in Spanish. So lo que vimos aquí con Luke es que vimos los 3 características de la lectura de amarillo, 1, Y, 2Y y 3Y. La primera era saber la secuencia de las palabras, la secuencia de las palabras. Segundo, usar el dedo, pero como estábamos en la pantalla no lo pudo hacer, pero la idea es de que él siga las palabras con el dedo. Y la tercera, que él vea y como sabe la palabra dientes con D, él sepa saber que la palabra en español o la palabra en el idioma que sea, que la puede empezar a pronunciar con esa letra en el principio. So, great example. Thank you. Yes. Okay. We've already done an English example with the printed book, but I had brought another one, but you can just see how, again, the pattern is on every page and just one word is changing. So these are still yellow books. Eso es muy importante. Ya hemos hecho un ejemplo con un libro. Al hacer el ejemplo con el otro libro, lo que ustedes se van a dar cuenta es de que la secuencia de palabras es la misma en cada página. Entonces es importante que cuando el niño esté leyendo de una página a la otra, la secuencia va a ser muy parecida. Aquí, como lo ven, si ves la secuencia de palabras son muy similares de una a otra y cambia la parte final o cambia algo de la oración, pero la secuencia es la misma, que es la primera característica de 1Y. So once a student is reading through those yellow books, they move on to green. Now, this is where we want our kindergartners to be by the end of the year. And oh, I have 4 kiddos, so you've met 2 and one is trying to tug on me. Hope you gotta wait just a few more minutes, okay? Go, Poppy's in the basement. Dean, can you help your sister? Sorry about that. Once mom's home from work, they all want to be wherever mom is. Let me translate that part. I want to give you a second. So, una vez se termine la clase de kinder, la idea es de que todos los niños estén en el nivel verde. Al estar en el nivel verde, ahí se llega al final de año. Entonces, cada uno en casa, los padres, todos van a estar buscando que los niños lleguen al final de kindergarten a nivel verde. Esa es la parte más importante del mensaje de la secuencia de progresivamente llegar hacia la parte verde. Okay? Now, as a fellow parent of kindergartners, I can tell you this is where we're spending a lot of our time now and trying to learn our power words. So that's a term you might hear your kids refer to. Those are the words that appear most frequently when we're reading. Ahorita, como padres, como una madre, ella está viendo que una de las palabras más importantes que ella trata de usar es cuáles son las palabras con más poder. ¿Por qué son las palabras de más poder? Porque son las que más aparecen con más frecuencia. Son las palabras que tienen más poder porque aparecen con mucha frecuencia cuando estén haciéndolo en casa con sus hijos. And I actually want to give a big shout out while we're on this slide. I see our reading specialists from our elementary schools here. So Heather Snow and Kim Hannon have just done incredible work, not just to support students directly, but also supporting our teachers in becoming better at teaching literacy. So some of these pictures are actually from resources that Heather has shared with us. So just want to give that shout out. Quiero dar la bienvenida a las especialistas de lectura que están aquí presentes con nosotros, y muchos de los materiales que estamos usando el día de hoy ha sido porque ellos los han ofrecido y nos han colaborado. Entonces estamos felices de que estén acá y bienvenidas a la reunión también. So in these, to be reading the green books, you really want to have
like 25 at least to start of these sight words known where you don't have to stop and sound them out, but you see them and you know what the word is. Para estar en el nivel verde es muy importante que en esta tabla de palabras se sepan por lo menos 25 de esas palabras. Al saber esas palabras no tienen que dudarlo, tienen que decirlo rápidamente y simplemente son palabras que ellos pueden casi instintivamente decirlas sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces ese es el nivel que buscamos para que los niños estén en ese nivel verde. And I see one person has a hand. So we're a small group. I do want to pause and see what the question is. Oh, it's Kim. Kim's hand. Kim, did you have a comment or a question? She's just saying hi, maybe. She's just waving. Oh. Oh, sorry. I was trying to type in the chat and I guess I raised my hand by accident. I'm sorry. No, Sergio's right though. It does look like a hand wave. But thank you. Kim is our reading specialist at Ella Risk, if your child goes there. And then Heather Snow, if you want to give a wave, is the reading specialist at Veterans Elementary. They are great resources if you have any questions or wonderings about reading development. So tenemos a dos especialistas de lectura en dos escuelas de elementaria que son Heather Snow en Veterans y tenemos también a Miss Hammond que es en Ella Risk. Si ustedes necesitan en algún momento recursos de ellas, si necesitan algún tipo de ayuda, ellas son las expertas en la participación de la lectura, en desarrollar la lectura. Entonces, por favor, si las necesitan, pueden buscarlas en esas escuelas, en Veterans y en Ella Risk. And I saw one of our parents gave the clap emoji there. So that was really sweet. Thanks for doing that. Nice. For our great reading specialists. So moving on, Dr. Paez and I really wanted to talk about how we can be partners. How can we support our kids in learning to read together? Uno de los objetivos primordiales del día de hoy es cómo nos podemos hacer socios, cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos hacer esto juntos, porque si no lo hacemos juntos no vamos a poder tener éxito. Entonces es muy importante que Dr. Toliro y yo y todos trabajemos para que seamos socios y ayudemos los unos a los otros, padres y maestros, para poder ayudar a nuestros hijos. So we're going to share some of the things that we're doing, but we also want to hear from you about the things that you may need supports to be able to do more with your child at home. So at the end, we'll actually create more of a conversation to share that. I do see a hand though, so let me pause for a question now. Hi, my name's Anna and my son goes to Captain Hunt. So I was wondering, how do we get those yellow books? Are those provided to the kids or how do we purchase them if we had to? That's such a great question. So we can absolutely provide book. Oh, do you want to repeat the question, Sergio? Sorry. Yes, let me translate it. Esta es una madre que está participando de la escuela Captain Hunt y está preguntándonos cómo puedo yo obtener los libros amarillos, que le gustaría colaborar y participar, pero se necesita saber dónde los puede conseguir. So, Anna, thank you for being here and what a great question. So, the district would love to provide books to any family who needs them. And so at the end of this, we can even make sure to have each of your contact info. So whether you want them in English or Spanish, we can make sure to get those. And just want to also say how wonderful Captain Hunt is our preschool for those who don't know. And it's so great because if you're starting those skills now, your child's already ahead of the game. So we actually don't do the literacy assessment until they start kindergarten. But all those pre-reading skills that you saw me doing with the pattern and the pointing are such great skills to establish now at pre-K, and your child will just be ready to learn even more in kindergarten. So let me translate that. So es positivo, muy agradable ver a un padre que está en la escuela de Captain Hunt, que es una escuela que es pre-K, no está todavía en kindergarten. Sin embargo, y ahorita hablo un poquito más de eso, pero el distrito está dispuesto a
darle los libros, colaborar con los padres para ofrecerle los libros que necesiten, y si al final de la reunión ustedes nos quieren dejar el contacto, su número de información o su contacto, les podemos asegurar que les podemos mandar los libros necesarios para que ustedes puedan practicar esta lectura y se regresan o se hace un cambio después porque es para que los niños sigan leyendo. La parte interesante de Captain Hunt es que a pesar de que es pre-kinder, si hay un padre que está interesado en ver todas las destrezas que se necesitan, esto que estamos hablando hoy es para la kindergarten. Entonces es muy bueno que un padre que está en pre-kinder esté mirando estas destrezas y ya está preparándose para el futuro, y va a ser muy positivo para él o el futuro de él o el estudiante en esta escuela. Great. So we originally were planning this workshop for specifically families who have a student who is reading in those early stages. So some of the things we're about to share might be a little specific to those students who are reading at Read to Me or at 1Y. But of course, it is important for everyone to know the kinds of things we're doing when a student is not yet reading on grade level. Entonces, inicialmente esta reunión la queríamos tener con los padres que estaban en el nivel de 1Y o 2 y ayudarlos a que salieran adelante. Entonces, el mensaje es un poquito desarrollado para ellos, pero lógico, esto también puede servir a cualquier padre que está buscando ayudar. Estos consejos servirnos a todos nosotros como padres. ¿Okay? So the first thing we want to do to really build this bridge between home and school that you see here is we are going to add additional support. So we've actually asked some teachers who recently retired to come back and read with those children who are still working through the yellow levels. Entonces, lo primero que vamos a hacer para construir este puente que necesitamos hacer entre casa y la escuela, que es una analogía muy interesante, es de que empecemos a recibir ayudas adicionales. ¿Cuáles son las ayudas adicionales? Tenemos unos maestros que están retirados, los vamos a llamar de nuevo para que lean con nuestros muchachos, nuestros estudiantes, y les ayuden a moverse por estos niveles de lectura, pero tenemos ayuda adicional para proveer esa tutoría, esa ayuda adicional en las escuelas. And if your child is in one of those reading levels, you would have received a text with a permission slip. So if you got it and sort of wondered what that was about, please, you can respond to that text and let us know, yes, you give permission, or no, you don't. And if you don't remember where it is, that's okay too. Our homeschool liaisons are calling families to make sure that you're okay with the additional support. Si ustedes están en esos niveles y recibieron un texto de parte de nosotros, es porque le estábamos invitando a que aceptaran, y tienen que decir sí o no, yes o no, sí o no tal vez. Y también vamos a tener a nuestras, las personas que llaman a la escuela, que son nuestras homeschool liaisons, nuestras conexiones entre la escuela y la familia, para que los llamen. Tenemos una en cada escuela y ellos los pueden llamar para confirmar si quieren que le demos esa ayuda o si no la quieren, para poder proceder con esos tutoriales. Another part of building this bridge is to have kids practicing their reading every night at home. And like you saw with the book, it's okay if you're reading the words or if you're just talking about the pictures. That is just as important to develop your child's understanding of words and books. El siguiente bloque para construir en nuestro puente es tener una rutina, desarrollar una rutina en casa en que se lea todas las noches, se pueda leer todas las noches, para que así no sepan las palabras completas o no estén totalmente involucrados en la lectura, que por lo menos describan las fotos, que haya un tipo de lectura y conversación con respecto a lo que se está viendo en el libro, para que se empiece a desarrollar un entendimiento de lo que es el libro que se está, o la parte que se está leyendo de ese libro en ese momento.
And there are so many people in the schools who want to help, but one role that I want to make sure everyone knows that really bridges home and school are incredible homeschool liaisons. So if your child is at Veterans, that's Margarita. If your child is at Ella Risk, that's Tatiana. I know we have a Captain Hunt parent here, that's Luceli. So every school has an incredible homeschool liaison. So if you ever have questions, you can reach out and ask that person for help or resources or whatever you need to support your child's learning. Una parte muy importante de esta conexión entre la casa y la escuela es que cada escuela tiene una persona encargada de conectarse y de que esa relación entre la escuela y la casa sea positiva. En la escuela Veterans tenemos a Margarita, en la escuela Ella Risk tenemos a Tatiana y en la escuela Captain Hank tenemos un padre hoy acá, tenemos a Lucelis. No lo duden en contactarse con ellos hablan español, inglés, ellos pueden hablarles en el lenguaje que puedan, pero lo importante es que nos conectemos entre casa y escuela. So in terms of just reiterating what we've been talking about, how can you help? We think that there's really 3 critical things to support your child's reading development. Para hacer una suma de lo que estamos haciendo en esta tarde es mostrarle 3 cosas que son fundamentales para que ustedes nos ayuden a que se desarrolle una rutina en casa y podamos acelerar el desarrollo de la lectura en casa con ustedes. So the first is read every night. Now, hey, I have 4 kids myself, as I shared. There are nights where we don't, right? It's not a perfect thing, but the more that we can spend some time together, practicing, looking at the pictures, talking about the books, is so important to build that habit and practice and love of reading. So many kids fall in love with reading because that's time they get to spend with you. El primer paso que es el más importante es leer todas las noches. Y ustedes como ven, yo tengo varios hijos aquí y tal vez no lo hago todas las noches, pero está bien. Lo importante es que cada uno tenga la rutina de hacerlo, mirar los libros, desarrollar una consistencia para que se desarrolle una rutina, una costumbre y más que todo el amor por la lectura. Si se hay amor por la lectura, esa es la base fundamental para desarrollar literatura a medida que van creciendo. Yeah. And we talked about this a little bit before when Anna asked her great question of like, where do you get these books? So if you don't have them, we'd love to give you some. And while you're waiting for that, since we can't, we're not in person, if this had been in person, we would have had book bags ready for each of you. But while you're waiting, you can even just practice that 3Y skill, remember, of saying the first sound of something. So sometimes with my kiddos, because I also have a preschooler, like Anna, I'll walk around the house and we'll point to different things and just try to think of what the first sound is. So, we walk up to the door, door, or the fridge, fridge. You get the idea. So there's all these ways where you can actually be supporting your child's reading development even before the books are in your hands. A pesar de que estamos haciendo esta reunión a distancia y no estamos aquí, si ustedes estuvieran aquí les estábamos repartiendo libros, estaríamos compartiendo con ustedes todo lo que tenemos para compartir con ustedes, pero sea lo que sea, ya saben cuáles son las 3 niveles de las 3 yes y las destrezas más importantes. Por ejemplo, en casa, cada vez que vemos cosas en casa, le enfatizamos cuál es el primer sonido de esa palabra. Si es la nevera, se hace con la N o con cualquier palabra que estén usando, la mesa, cualquier palabra. Y no se preocupen que el lenguaje se desarrolla en cualquier idioma, español, inglés o inglés, español. Lo importante es que él desarrolle la destreza académica en cualquier idioma. Si en casa es más fácil hacerlo en portugués o en español, no se sientan mal, hay que hacerlo en ese idioma para seguir adelante. I put a little plug about doing it in any language because he has to be. Absolutely. And want to thank our reading specialists are even sending me messages to remind me of wonderful resources. So we actually, through this company, American Reading, that we referred to that has all the different colors, we actually have access to a virtual bookshelf, and we have all those books in English and Spanish. So we may need to follow up with all the specifics of how to log in,
if that's something you're not already doing, but we can make sure that our tech team reaches out so you know how to access all of those books online. También me han recordado nuestras especialistas en lectura de que tenemos acceso a muchos libros, miles de libros en línea. Entonces vamos a asegurarnos que ustedes tengan acceso. Se llaman repisas de libros, o sea, bookshelves, repisas de libros, para que ustedes tengan acceso a todos esos libros y en varios idiomas. Entonces lo pueden usar en casa. Vamos a asegurarnos que ustedes lleguen y esa información es increíble. Con parte de esta parte a distancia hemos logrado tener todos estos recursos para que ustedes lo puedan usar. Entonces se los vamos a mandar para que ustedes puedan tener acceso a todas estas componentes de lectura, estos libros. And at the end, or even if you want to do it now, if you put your child's name and school in the chat, my team and I can follow up tomorrow with those directions. We can just send you a text with all that info, and that way we'll be in touch about how to get you your books and all of that stuff. So if you know how to use the chat function, you can write your child's name and their school, and we'll be able to look up all the other info from there. Please. I'm sorry. So tenemos la gran oportunidad de esta noche, si ustedes están participando con ustedes y si saben usar la oportunidad de escribir algo en el chat, en la parte de la conversación, chat, entonces ahí colocan el nombre del estudiante y la escuela donde va, y el equipo, nuestro equipo va a asegurarse de que cogemos esa información y ya le mandamos un texto mañana con toda la información para tener acceso a estas repisas de libros para que ustedes tengan un acceso directo, no solamente porque vinieron hoy, sino porque tenemos la oportunidad de conectarnos con ustedes directamente por este medio y por medio de text, si nos dan la información. Entonces, el nombre y la escuela de su hijo para nosotros poder conectarnos con ustedes y darles la información. So we talked about reading every night. The other thing is language. Sharing stories and talking is actually a pre-literacy skill. So the more we talk with our children and about their day or family stories, which I know you all do, you are already building their literacy skills. So keep up the wonderful conversation. Otra estrategia muy importante es cómo desarrollar el lenguaje, cómo podemos contar historias de lo que pasó durante el día, historias de nuestras familias, historias que desarrollen esa costumbre de empezar a narrar ideas, de contarlas, de poder tener una conversación a ese nivel de historias durante el día o historias de familia, cosas que pueden pasar y que ustedes pueden comunicar a sus hijos en todos los días, en cualquier momento. And the third thing that we're asking for your help with is to just be in touch with your child's teacher and principal, the homeschool liaison, any of us often, that the more we can communicate with each other, the better we can make sure that we're really supporting your child's learning. El otro consejo que es muy importante es que por favor se comuniquen con los maestros de sus hijos, de su hija, y que nos pregunten a cualquiera de nosotros. Nosotros estamos aquí para servirlos, para ayudarles. Por favor, contacten con nosotros y de alguna forma nos conectamos. Tenemos muchas personas que están dispuestas a conectarse con ustedes, pero trátenos, invítenos y buscamos la forma de comunicarnos con ustedes. So we are at the point where we want to open up to all of you for any questions you have for myself or Dr. Paez, or what support would you need to help your child at home? Because we often are writing grants in the district and want to think about what supports families want so that we can really tailor the support to what you're looking for. So is there anyone who has a question or wants to share? Bueno, llegamos al momento en que buscamos que ustedes nos hagan preguntas, estamos buscando un apoyo, que necesitan algo de nosotros, estamos saliendo de la epidemia, buscamos que ustedes nos hagan preguntas, estamos también buscando muchas oportunidades para poder apoyarlos en casa y estamos iniciando bastantes iniciativas en estos días. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacernos las preguntas que tengan en mente.